Jagdish J-Paul, bonjour messieurs. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Jagdish, bonjour. Bonjour Nawaz, auditeurs et internautes, bonjour. La PNQ à l'Assemblée nationale ce matin, adressée au ministre Kailesh Jagdipal, PNQ axée sur la campagne de vaccination, Jagdish. Oui, après une récente private notice question qui leader l'opposition Xavier Duval s'adresse au ministre de la Santé, Kailesh Jagdipal, le prix des médicaments et qu'il utilisait retire cette question il y a 2 semaines de cela. Donc Xavier Duval peut revenir à la charge maintenant concernant l'exercice, la campagne de vaccination qui est en cours dans le pays donc depuis début, c'est-à-dire depuis janvier, ça l'année-là. Alors là, l'IP demande le ministre de la Santé c'est-à-dire de révéler le nombre, le pourcentage de personnes de Mauriciens qui n'ont plus que 60 ans et qui sont déjà vaccinés et qui présentent en même temps une comorbidité, donc c'est-à-dire un signe extérieur ou intérieur de maladie. Également, le leader de l'opposition, Xavier Duval, ou les connaît quand des enfants qui ont 12 à 17 ans pour vacciner, et il demande une précision l'effet, conséquences indésirables un vaccin capable d'en. Et là, il fait référence à 2 médecins, c'est-à-dire un syndrome qui existait dans la médecine, c'est-à-dire le syndrome de Guillain-Barré. Donc, c'est 2 médecins français qui ont découvert sa maladie, c'est-à-dire qui amène une certaine paralysie temporaire, il est vrai, pendant quelques jours, mais grave parfois, et qui finit par donc être capable d'être guéri. Et finalement, dernière partie sur question, Xavier Duval, où les gars un éclaircissement, le test de séquençage, c'est-à-dire le banca qui finit faire un test rapide qui vient faire en dehors du pays, qui ne pas faire ici, et certainement ça fait en Afrique du Sud. Donc, un test séquençage qui fait le banca locaux depuis avril 2021. Et Nawaz nous faisait un rappel à nos auditeurs que la campagne de vaccination à Maurice a débuté la fin janvier 2021 avec un objectif vaccine 60% la population possiblement d'ici le mois de septembre, donc avant la fin de l'année. Et ce matin, la Gazette Sud-Ouest en France puise l'information avec Agence France Presse pour dire qu'il y a une explosion spectaculaire de Covid-19. Et donc à Maurice, l'IP mentionne un cas, 1067 nouveaux cas qui finissent donc détectés pendant une semaine, ce qui quand même une publicité assez négative, défavorable pour nos pays à un moment quand nos pays sollicitent les étrangers pour venir passer vacances à Maurice. Le leader de l'opposition, Xavier Duval, finit tout le temps insister la nécessité pour vacciner les personnes âgées, surtout qui présentent une comorbidité, donc ce qu'on appelle une maladie qui par exemple un diabétique, tout ça. Exactement. Alors, depuis plusieurs mois, il peut insister pour vacciner sa catégorie de citoyens en priorité. Et à un moment donné, il est même agacé pour dire qu'il fait une priorité 10 frontliners et pas vaccine ça et nous rappelle parmi la donne beaucoup fin perdu la vie depuis cause d'un patient dialysé, une personne âgée qui pas encore fait un vaccin quand tu arrives à problème avec ben dialysé il y a quelques semaines, quelques mois de cela et quand je suis dans centre de quarantaine sous contrôle du ministère de la Santé. Voilà, c'est parti pour la PNQ du jour. Announcements none. Papers have been laid. Questions? Honourable Leader of the Opposition. Speaker, to ask the Honourable Minister of Health and Wellness whether in regard to the COVID-19 pandemic in Mauritius, he will state the percentage of persons over 60 years old and with comorbidities who have been fully vaccinated. B,
the vaccines to be received before 15 September 2021. C, when children aged 12 to 17 years old will be vaccinated. D, the number of severe adverse effects or deaths noted post-vaccination, including the Guillain-Barré syndrome and the vaccines involved. And E, the number of genomic sequencing tests for each variant performed on local cases since April 2021. Mr. Speaker, sir, the vaccination plan for COVID-19 vaccine with the support of and the collaboration of the WHO and other stakeholders was approved by highlighting the target population of Mauritius, including Rodrigues and Agalega. Mr. Speaker, sir, the House was informed that it was expected to immunize 62% of the population, 62% of the population by August 2021. As at date, almost 650,000 persons, that is nearly 52% of the population and 64% of the adult population, representing 2 out of 3 adults, have been administered the first dose of the vaccine. More than 531,000, that is over 42% of the population, and 50% of the adults have been administered both doses. In reply to Part A of the question, as at date, out of some 230,000 persons over 60 years old, 145,872 have been fully vaccinated, representing 63.4%. Moreover, out of some 280,000 persons with comorbidities, including the elderly, 169,462 have been fully vaccinated, representing 60.5%. The vaccination for these 2 categories of persons were carried out at the regional hospitals, at the dedicated vaccination center, and in the residential care homes. Mr. Speaker, sir, in reply to previous PNQs and parliamentary questions, I have already informed the House on the action taken by my ministry for the procurement of COVID-19 vaccines. As at now, my ministry has already received the following vaccines: 200,000 doses of Covishield, 200,000 doses of Covaxin vaccine, 1,100,000 doses of Sinopharm. Mr. Speaker, sir, these vaccines have been administered in a timely manner with due compliance to cold chain management, side effect monitoring, and expiry date, while ensuring no wastage of doses as compared to other countries. Mr. Speaker, sir, I see this opportunity to express my gratitude to Her Excellency, the High Commissioner of India, and the Government of India for facilitating the procurement of these vaccines at a time when India itself was in dire need of vaccine, as in other parts of the world. I also express my gratitude to His Excellency Ambassador of the People's Republic of China and the People's Republic of China for their support, and my thanks goes also to the United Arab Emirates, who has made available as donation 500 doses of Hayat vaccines through the 5,000 doses of Hayat vaccines through our ambassador. Mr. Speaker, sir, in addition to the above, my ministry has also procured the following vaccines: 60,000 doses of component 1 of Sputnik 5 vaccine and 72,400 doses of AstraZeneca vaccine from the COVAX facility. Mr. Speaker, sir, my ministry has also placed orders for additional vaccines which are expected to be received as follows: COVAX facility, 38,200 doses of AstraZeneca vaccine by first week of August 2021, Sinopharm vaccine, 500,000 doses, the delivery is to be confirmed, African Union, 1,134,975 doses of Johnson & Johnson vaccine, delivery to be confirmed.
COVAX facility, 165,600 doses of Johnson & Johnson vaccines to be confirmed. African Union, again, 48,451 doses of Pfizer vaccine delivery to be confirmed, and COVAX facility, 76,050 doses of Pfizer vaccine delivery to be confirmed. My ministry, through the Ministry of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade, and our missions abroad, is following with the manufacturers and suppliers of vaccines in order to expedite delivery thereof. Mr. Speaker, sir, I wish to place on record that we have been able to achieve these results through the coordinated efforts of the high-level committee chaired by the Honorable Prime Minister, who has been at the forefront since the very beginning of the pandemic. All the stakeholders have joined forces to ensure that the vaccination program is carried out as scheduled. Moreover, my ministry has enlisted the services of additional doctors and nurses on contract for the vaccination program. Furthermore, I wish to thank the frontliners who have carried out the program efficiently and the population at large for having responded to our plea to be vaccinated so as to protect each other. Mr. Speaker, sir, as regards to Part C of the question, as at now, children aged 12 to 17 years can only be administered the Pfizer-BioNTech vaccines. As already announced, my ministry is expecting delivery of 124,501 doses of this vaccine from the African Union and the COVAX facility. Moreover, my ministry has made a request to the World Health Organization to approach the COVAX facility with a view to considering the supply of 140,000 doses of Pfizer vaccines in lieu of the allotment for other doses of vaccines. These vaccines would be used to vaccinate adolescents aged between 12 and 17 years. We are still awaiting confirmation of the delivery dates of these vaccines. Mr. Speaker, sir, I am also informed that Janssen Laboratory, manufacturer of Johnson & Johnson vaccine, is currently carrying out clinical trials to assess whether the said vaccine can be administered to children between 12 to 17 years in the first instance and subsequently to those aged 3 to 7 years. My ministry is closely following the matter and a decision will be taken based on the findings and recommendations of the manufacturer. Mr. Speaker, sir, I wish to inform the House that a pharmacovigilance mechanism has been put in place following the introduction of the Covid-19 vaccination program. The main objective of this mechanism is to facilitate early detection, investigation and analysis of adverse events following immunization and adverse events of special interest to ensure an appropriate and rapid response. The specific objectives of safety surveillance system are to detect serious adverse effects rapidly, to provide timely data that can be shared with relevant stakeholders for action, to generate data to characterize the safety of the COVID-19 vaccines in use, to identify, investigate, assess, and validate safety signals and recommend appropriate public health, to support public and stakeholder confidence in vaccines and immunization by ensuring high-quality safety surveillance. As part of this mechanism, the Pharmacovigilance Committee has been set up specifically for COVID-19 vaccine and is chaired by a specialist in internal medicine. The committee also comprises 3 members, of whom 1 is a medical practitioner in infection prevention and control disease, and 2 are pharmacists. Mr. Speaker, sir, in reply to Part D of the question, I am informed by the Pharmacovigilance Committee that 1,153 cases of adverse event following immunization have been reported as at date. 70 cases
were reported as serious by treating doctor. A serious case is defined by the WHO as one causing hospitalization. These 70 cases were hospitalized and all have recovered. No deaths were reported. 41 investigations were assessed by the causality committee as at date. 29 cases are still being assessed by the causality committee. The pharmacovigilance committee reports all investigations to the causality committee, whose role is to determine whether there is any association between the reported adverse event following immunization and the vaccine. The causality committee comprises 2 specialists in internal medicine, 1 specialist in chest medicine, and 1 specialist in infectious disease. 4 cases of adverse events were attributed to COVID-19 vaccine. 2 cases of Guillain-Barré syndrome were reported by the treating doctor to the pharmacovigilance committee. 1 patient was administered Sinopharm vaccine and 1 patient administered Covishield vaccine. The outcome of the causality assessment committee for the 2 patients with Guillain-Barré syndrome are as follows according to WHO AEFI causality assessment. Case A1A, upon discharge from private clinic, case A1 is walking with support, and case B1, upon discharge from hospital, case BB1 is ambulant with minimal support. The patient had a previous history of Guillain-Barré syndrome. The manufacturer of Sinopharm vaccine was requested for further information regarding association, if any, between the vaccine and Guillain-Barré syndrome. The manufacturer has stated that there has been no report of association of Sinopharm with Guillain-Barré syndrome. Mr. Speaker, sir, with regard to part E of the question, I'm informed that genomic sequencing tests started with samples referred abroad in January 2021, and since then, my ministry has developed the capacity to perform sequencing locally. Mauritius is among the few countries in Africa doing sequencing on site. Within a short period, procurement of equipment, reagents, and training of staff in bioinformatics has been carried out at Central Health Laboratory. Prior to the local setup, samples for sequencing have also been sent abroad to WHO collaborating centers in UK and South Africa. As from April 2021, a total of 239 cases of COVID-19 have been successfully sequenced. Of these, 209 were local cases and 30 were imported cases. Results of the sequencing have shown that all 209 local cases have lineage B11318. This lineage is neither a variant of concern nor a variant of interest according to the WHO and the Centers for Disease Control and Prevention. Among the 30 imported cases, no case of alpha or gamma variants have been reported. 4 cases of beta and 18 cases of delta variants have been reported. 8 other variants have been detected. Out of the 239 cases, 71 have already been sequenced at Central Health Laboratory and the others referred abroad. Thank you. I must say it's my turn to be pleasantly surprised with the direct answer from the Minister. Can I firstly, Mr. Speaker, ask the Minister whether the statement of the Deputy Prime Minister in March 2021 that they would require 60% of the population to be vaccinated before 1st of October for the opening, whether that still stands good, or given the situation with Delta and Beta, etc., you are looking for a much greater percentage of the population to be vaccinated before opening? Mr. Speaker, sir, that forecast that we've done earlier
still stand good. And I should also add that, in fact, we are before schedule. And as I have already reported in my reply earlier, that we have already, at this time, at this moment, we have already vaccinated more than 52% of the population. And the rate the vaccination is being done daily, we are expected to reach 60% before. To ask the Honourable Minister, given the experience of other countries, we take Seychelles, 86% have been fully vaccinated, UK 90% vaccinated anyway, France, etc., whether this percentage of 60% is not, as it appears, far too low to generate comfort in the population as to protection against the Delta variant and the Beta variant. This is a serious question, and whether, therefore, Mr. Speaker, we should not seek to get a much greater percentage before we fully open the country. Mr. Speaker, sir, the percentage of vaccination, the forecast is 60% by this time, that is before 1st of October. But the vaccination program will continue, obviously. This vaccination program will continue, and we will be expected to go beyond 70–75%. And it doesn't mean that once we reach 60%, the vaccination program will stop. It's not the case. The vaccination program will continue even at a time, as I have reported earlier, even if it comes that we'll have to vaccinate the adolescents, the children, the vaccination will. There is no question that the vaccination is going to stop after we reach 60%. It's an ongoing process and it will continue. With respect, that is not the question. The question is not whether we stop, but whether we should start on the 1st of October, given that if we have only 60% of vaccination in the population. I like the Honourable Minister to refer to cases in Seychelles, for instance, where there is a huge pandemic going on at the moment, whereby 86% of the population, with 90 deaths in Seychelles, already vaccinated. So I would like to ask the Minister if you not reconsider the percentage of local people vaccinated, which is the trigger for the opening, and whether that would not be safe today to say that we would need to go to 60%, 70, or even, not 60, but 90% before opening, and special effort should therefore not be done in the months to come to obtain the vaccines. That's my question. Mr. Speaker, sir, let me first remind the honourable member that vaccines, anybody who will do the vaccine, it will protect from not getting a serious form of the disease. It is understood that if the population is vaccinated, the presence of COVID-19 will be there, but the percentage who will have serious form of the disease will reduce considerably. I believe he has taken, he knows very well in the international figures, cases might be rising, even in Seychelles, as he has already reported, but serious cases keep on decreasing. In referring to Seychelles, we have also to consider whether the Seychelles, at the time of opening the borders, have they waited for both doses to be vaccinated? Or at what point of time? You should also take into consideration that at a point of time when you have not done both doses and they have already opened, so all that there are different points to be taken into account while comparing to Seychelles. Mr. Speaker, I will table a press conference by the Seychelles Authority showing that 16% of deaths there were from vaccinated persons. But my question here, Mr. Speaker, is concerning a red list of countries where the Delta and the Beta variant are so prevalent that most countries, you take UK, you take USA, France, etc., this red list of countries where these two variants are prevalent are in fact included in the red list, and travel inward travel is virtually prohibited. I look at Mauritius and there's no red list, only Brazil, I think, is Brazil and South Africa at the moment, whether this red list should not be extended now, and especially on the 1st of October, to protect the population.
Mr. Speaker, so let me come with the first part of the question, where the honourable member of the leader of the opposition has again compared us to Seychelles. We should see also what has been the testing capacity of Seychelles, what is also the treatment facilities offered in terms of quarantine, in terms of other treatment facilities. And before jumping to the conclusion that Seychelles might have been vaccinated and there are positive cases over there and that has been attributed to, there are cases that there are deaths, all that. So I think there are different elements in this has to be also pointed out. Now, in the second case, especially referring to the Delta variant, Mr. Speaker, sir, our is specifically that we have devised protocols concerning the entry of passengers in Mauritius, be it in terms of testing, be it in terms of quarantine facilities. So while comparing Mauritius or any other countries around the world where there is a local transmission of Delta variants, and what has been the, in the very beginning, whether these people are tested before entering into that country, whether tests have been carried out, and what are the different facilities. So just vaguely, to put the comparison, it doesn't justify. And at the same time, Mr. Speaker, sir, for Delta variants, I believe that they have been, we all know all information about Delta variants, especially about the high rate of infectivity, and also about whether Delta variants are really patients are really developing serious form of Delta variants, and those information is still, experts are working on it. So we can't jump to the conclusion about like bringing a little bit of kind of fear whether Delta variant is, what would be the outcome of Delta variants. We have to be very, very careful in making such comments. At this point in time, Mr. Speaker, the population can only hope that the government will be very prudent with this, and this is the whole point of the question. Mr. Speaker, now concerning vaccinations. Order. Concerning vaccinations, I know that most of the deliveries in the months to come, or in the week, whatever, are to be confirmed. There's hardly, I think, only one small delivery which has been confirmed for August. The rest are to be confirmed. Whereas I think he informed the House some time ago that the Pfizer vaccine, which would be used for the youth, would be received in August. Is that now no longer the case? Mr. Speaker, sir, this doesn't depend upon the government. We have already signed our vaccines procurement with the different agencies. The different agencies, government is being transparent and informing the population when those agencies will make available any vaccines in Mauritius. It has been the case since the very beginning. Nothing like we have a pre-order delivery time, unfortunately, but yet government has been able, since the very beginning, procure the vaccine, made the vaccine available in Mauritius, and at the same time, the vaccinations, so far, that's why today we have already vaccinated, we are reaching 60% of the population. Now, we'll be expecting agencies, we have signed agreements and commitment with them. I'm sure that once an agency has given us the commitment of delivering vaccines to Mauritius, that will be done. But of course, the time schedule, we don't know, but it will be coming in the near future. The Honourable Minister himself mentioned Pfizer will be received in August. This is why my question is concerning the young, you're getting briefed, the young persons, whether we should not wait for the secondary school children to be vaccinated. I was hoping the Pfizer would arrive soon, before opening the schools, but there seems to be a terrible confusion at the moment and great anxiety in the minds of parents as to the opening of the secondary schools and the situation there. Mr. Speaker, sir, I believe that the Honourable Leader of Opposition is fully aware
that the school program calendar has been already delayed by half a year. We all, especially parents who are having children attending school, we should at the same time have a balance upon delaying school calendar and at the same time looking for the vaccines. So there is this balance that have been made, and especially even schools are opening, there have been specific, we have devised specific protocol for that. We understand that there are some schools where we have detected cases, but those specific protocols, they are met, those at school can still start giving the academic session can start, but at the same time looking at the safety and the safety of the children. Now, I believe that the Honorable Leader of Opposition, again, he has referred to international journals and international recommendations, guidelines about what is the impact of COVID-19 among children. Now, we know all that children, they are least affected, and at the same time, children, they do not develop the severe form of the illness. It has been the case in Mauritius. We've seen that the percentage of adolescents and children being infected, and also the recovery rate among those children. So taking into consideration the impact of COVID-19, both in terms of starting schools and at the same time protect the children. So this balance has been made. That's why we are in this direction. Speaker, may I also, Honourable Minister, again. We have, I think, 6 schools closed this morning. That represents many thousands of students. And I also informed by the school authorities that in some schools they have 40 to 60% absenteeism in secondary schools. Therefore, given this situation, would it not be better, and given the upsurge in the number of cases, which I'm sure you will agree with, would it not be better for these few weeks for the schools to be closed, for the children to be given, all of them, online courses, because at the moment you have very few, not few, but many people who don't attend, and schools are closed, and these people are not getting any education. So would it not be better, during this upsurge in cases, to have a uniform online schooling for a few weeks until the vaccines come, hopefully, or until the situation gets better? Mr. Speaker, sir, I believe the answer the Honourable Leader of Opposition has already given. Obviously, the school, they are not running at full capacity. School, the Ministry of Education has devised a way where at the same time online courses are being run, at the same time schools are at a reduced capacity. That also impacted about the attendance at the school. But what is the principle behind this? That children should engage in their schooling as from early, and obviously it will all come about what would be, our vaccination program is ongoing. That's why we have, there is regulation on the vaccination for the health, for the education personnel. So in line, taking all these into consideration, the school, the academic session has started, and obviously with time, depending upon the situation, schools will have to devise. There is no one formula at this moment to say whether we have to delay school, even if this is being, if we consider such, how long that would be. I think the right balance is to start the school, let the academic session start at this time, and obviously putting a balance between online schooling and those who are attending school. Mr. Speaker, I thank the Minister for giving the figures for the serious adverse effects following vaccination. But I understand that the international protocol, the WHO protocol, requires for these figures to be regularly published in the country so that people are aware of even suspected adverse cases. My first question, therefore, is why are we not following the protocol to routinely publish figures on adverse effects of vaccination for the population to be aware of this? Mr. Speaker, sir,
all information related to vaccines, adverse effects, at any time, all these information are being provided to anybody, as you have asked the question, to anybody who is willing. But at the same time, of course, it is disseminated to WHO and CDC, and in the first instance, then they were going to publish all these. Now, we are giving all the information to all those agencies who are concerned, and I don't find, even up to now, we are ready to, at any time, to give information about adverse events. Time over. Prime Minister's question time. Honorable team. Voilà, donc autant pour cette PNQ axée sur la campagne de vaccination, pas mal d'informations, pas mal de chiffres dans la réponse du ministre Kailesh Jagatpal qui finit indiquer que le mois prochain, donc en août, nous pouvons finir atteindre 62% de la population qui peut finir vaccinée. Donc, ce qui veut dire qu'avant même le délai qui est donc établi, la population mauricienne pour finir atteindre donc l'immunité. Alors, 650 000 personnes à ce jour, ce qui représente 52% de la population, finissent gagner une première dose de vaccin et ils représentent 64% de adultes qui finissent faire une première dose de vaccin. Ou bien, pour être plus simple, 2 adultes sur 3 à ce jour finissent déjà recevoir une première dose de vaccin. 531 000 personnes, ce qui représente 42% de la population, finissent gagner 2 doses de vaccin, soit 50% de adultes finissent recevoir les 2 doses de vaccin, donc vous êtes fully vaccinated. Donc ça, c'est un chiffre important à noter. À ce jour, 50% de adultes finissent recevoir 2 doses de vaccin. En ce qui concerne les personnes âgées, ceux qui dans la tranche des 60 ans ou plus, alors il y a 230 000 djimoun qui sont dans sa catégorie-là. Là-dedans, 145 872 finissent recevoir les 2 doses de vaccin, soit 63% donc, de la population de 60 ans et plus. Alors, parmi ça, chiffre qui nous donné là, en parallèle, il y a aussi un autre chiffre. À Maurice, il y a 280 000 djimoun, y compris personnes âgées, oui, qui ont comorbidité, alors il y a les autres maladies. Dans ces 280 000 là, 169 462 finissent de recevoir les 2 doses de vaccin, ce qui représente 60,5%. Le ministre Kailesh Jagatpal finit un breakdown de vaccins qui ont déjà fini de recevoir et il finit aussi donne l'information, la commande qui Maurice finit placer pour gagner encore vaccin dans les semaines, dans les mois à venir. Alors, Maurice passe commande pour 38 200 doses de AstraZeneca, 500 000 doses additionnelles de Sinopharm, 1 134 975 doses de Johnson & Johnson, plus encore 165 600 doses de Johnson & Johnson, 48 451 doses de Pfizer, plus une autre commande de 76 050 doses de Pfizer. Mais pour ces 38 000 doses d'AstraZeneca, le ministre Jagatpal vient dire que ça peut être livré pendant la première semaine du mois d'août. Mais pour même les autres vaccins, par exemple pour Pfizer et Johnson & Johnson, le ministre dit qu'il n'est pas capable de donner aucune confirmation par rapport à la date qui s'amène le vaccin pour être livré à Maurice. L'India qui est jeune dans la tranche de 12 à 17 ans pour faire un vaccin Pfizer seulement, mais l'India qui donc la compagnie Janssen qui produit à Johnson & Johnson, je peux faire un essai clinique en ce moment pour guetter si capable d'administrer le vaccin Johnson & Johnson à un adolescent de 12 à 17 ans, voire même à des enfants de 3 à 7 ans. Donc ça peut atteindre résultat de semaine
essais cliniques-là. Le ministre Jagdpal fin donne un autre chiffre important ce matin. Il dit que 1153 djimoun qui ne fait vaccin fin gagne ben effet secondaire. Parmi 70 de ces 1153 là, l'État est sérieux, ils besoin être hospitalisé, mais il dit que tout fin rétabli, tout ça même patient fin être rétabli et pas fin enregistrer aucun décès. En revanche, fin gagne 2 cas de ce syndrome de Guillain-Barré. Alors, 2 cas, un l'identifié vaccin Sinopharm et un l'autre qui fait Covishield. Je fin admit, donc 2 cas qui font ce syndrome-là. Un maintenant peut marcher avec support et un l'autre aussi peut capable bouger avec un support bien minime. Donc, ça, c'est 2 cas du syndrome de Guillain-Barré qui finissent être enregistrés suite à un vaccin qui se finit faire. Le ministre Jagdpal finit aussi dire que Maurice, dans nos laboratoires centrales à Maurice, ne peut pas faire un test de séquençage, plus peut envoyer un échantillon en Angleterre et en Afrique du Sud. Le ministre finit donne un chiffre, un variant. Donc, 239 cas qui finissent analysé, qui finit faire un test de séquençage. Là-dedans, 209 cas, c'est un variant local. Et il dit, le ministre Jagdpal dit que ce variant-là, ce n'est pas un variant qui est préoccupant, qui préoccupe l'Organisation mondiale de la santé. Mais il y a 30 variants qui sont importés. Dans ces 30-là, d'abord, il précisait qu'il n'y a aucun variant alpha ou gamma, mais il y a 4 variants bêta, 18 variants delta et 8 les autres variants qui ne sont pas mentionnés. Donc voilà, Jagdish, beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres fournis par le ministre Jagdpal, y compris le même cas de Benjamin qui gagne un effet secondaire. Et Xavier Duval fin dans la tranche des questions supplémentaires, fin demander est-ce que Maurice pour au-delà de 60% de la population à être vaccinée. Le ministre Jagdpal fin dire que la vaccination pour continuer et Maurice, le gouvernement Maurice peut vise un taux de vaccination de 70 à 75% de la population. Xavier Duval fin dire qu'aux Seychelles, fin 90 décès. Et ça m'a dit que déjà fait un vaccin, pourtant je suis mort avec Covid-19. 86% de la population est déjà vaccinée. Exactement. Donc le ministre Jagdpal fin temporiser, fin relativiser, il dit que est-ce que Seychelles, quand il ouvert ses frontières, parce que Seychelles a ouvert ses frontières bien avant, est-ce que les finatanes qui sont population fin recevoir les 2 doses de vaccin avant qu'ils aient ouvert frontières? Donc, d'après la réponse du ministre Jagdpal, il paraît que le gouvernement séchellois n'a pas financé prudent avant qu'ils aient ouvert les autres frontières, d'où ce problème qui peut gagner. Finalement, la question de l'école, Xavier Duval peut dire avec la situation actuelle dans l'école, côté a déjà 40 à 60% absentéisme dans l'école, il dit qu'il fait par ferme l'école pendant quelques semaines et donne un cours online. Le ministre Jagdpal fin dire que le calendrier scolaire est déjà très chamboulé et qu'il n'est pas capable de fermer l'école. Voilà, Jagdish, donc l'essentiel de cette PNQ qui finit dérouler dans une ambiance bon enfant. Oui, parce que le ministre de la Santé, cette fois-ci, comparé avec la dernière fois, il jouait le jeu, il fait une direct, il pas fait une avec longue réponse, et pour, comme si noyer le poisson, alors directement. Et là, nous en présence de l'évolution de la campagne de vaccination, comment ça a fait débuter, quand nous arrivons, et qui nous peut attendre d'ici le mois de septembre et après, comment ça peut évoluer. Et également, nous faisons un constat sur le plan médical. Sur le plan médical, au niveau de comorbidité, hein, c'est bien le mot. Alors, comorbidité, c'est une maladie, parce que là, nous trouvons un grand nombre de Mauriciens, plus de 200 000, qui sont là, les autres maladies, mais qui quand même, je peux vacciner. Également, cette question de Guillain-Barré,
Hein, ça, il y en a 2 cas qu'il mentionnait. Donc, c'est un syndrome qui est provoqué par une faiblesse musculaire quand quelqu'un a un vaccin qui a l'effet sur ce système immunitaire. Alors, donc, il est capable d'être paralysé. Une attaque. Une attaque, une faiblesse des 2 jambes. Alors, c'est ce qu'il nous fait ce matin. Donc, il a affecté tout le corps après. L'hospitalisation bizarre rapide, parce qu'il ne faut pas perdre le temps, parce que le système immunitaire attaqué, donc la personne pas capable, et comme si bouger, il provoqué par un virus. Un certain virus, le virus qui a Covid-19, ou bien un virus qui est mentionné par les 2 médecins, Guillain et Barré, dans les années en 1916 même, peut-être Josephine découvert ça, et c'est en 1960-70 qui confirme ce virus-là, ou bien un virus qui appelle Zika. Donc, il prend environ 3 à 4 semaines pour la guérison, bien rare, généralement, et comme si décès, mais seulement une personne capable d'être paralysée, je ne suis pas capable de bouger. Ou partiellement paralysé, ou bien bouger avec un support, oui, avec un bâton ou avec un autre support. Oui, d'ailleurs, le ministre de la Santé, il mentionne les 2 cas à Maurice, Côte, ça a 2 personnes qui sont affectées là, donc je tends certaines difficultés, donc je suis affecté. Mais il y a quand même un remède bien rapide. Et là, nous trouvons que la campagne de vaccination pour continuer, concernant les enfants, c'est-à-dire adolescents 12 à 17 ans, nous pointons Pfizer, et Xavier Duval, il mentionne le ministre, il attire l'attention du ministre de la Santé, puis il n'a aucune garantie, l'auban commande qui nous placé, quand pour gagner exactement, surtout pour vacciner les enfants, les jeunes, et de 12 à 17 ans avec Pfizer. Mais le ministre peut dire, et il prend toute bonne disposition, il dépend beaucoup, le suppliers, donc le fournisseur, pour se donner et ça bat vaccin là à temps, et il peut mentionner, il dire I'm waiting a confirmation of delivery. Donc le ministre, le gouvernement assez confiant que la campagne pour continuer, et plus important c'est vrai, après 62% qui peut viser, donc quand même pour aider et la campagne qui continue pour capable atteindre un plus grand nombre de Mauriciens vaccinés. Voilà un petit peu le plus important. Seychelles, oui, il mentionne exactement ce qui fait ouvert trop bonheur. Et également, le ministre pose la question, est-ce que Seychelles applique le même système de test qui nous fait appliquer ici, même système de quarantaine. Donc, c'est une question, comparaison de l'organisation entre les 2 pays. Alors, Seychelles, final assez vite, puis on commence à recevoir. Mais nous prenons beaucoup plus le temps. Donc, nous attendons qu'il le 1er octobre, nous allons vers la réouverture est complète et totale quand plus ou moins tout le pays est dans une situation de sécurité. Et Xavier Duval, il mentionne l'école. C'est vrai, dans ma classe, il y a 40 à 60% d'absence. Presque tous les jours, il y a parents qui perdent. Il y a aussi, ne pas croire, l'hiver, mais surtout, c'est les parents qui partent. Ouais. Et à chaque fois, je t'en ai un cas. J'ai dit que je cause absentéisme. Les pas les élèves, il y a aussi un professeur. Il y a un professeur qui est aux en quarantaine et qui n'est pas capable de l'école. Dans beaucoup d'écoles, il y en a 6 écoles qui sont actuellement fermées. Avant ça, pendant toute, au moins depuis la rentrée des classes, il y a plusieurs écoles qui finissent. Et quand fin identifier les cas et les professeurs, les élèves, parents, donc ça l'inquiétude là, Xavier Duval il exprime lui. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour Xavier Duval ferme l'école, nous attendre, nous finir atteindre ça 60-62% là, mais là ça vient au mois d'octobre. Mais Kailes Jagatpal peut dire déjà le système éducation est bouleversé, nous ne sommes pas capables d'attendre encore plus longtemps. Il y a un protocole qui peut suivre pour capable garantir la sécurité sanitaire devant l'école. Alors donc, toute l'information donc peut donner, peut éparpiller, peut partager pour qu'ils soient capables au moins, mes enfants, de continuer. Mais Xavier Duval peut dire, ça va des enfants qui parlent l'école là, ni je peux suivre un programme online, donc c'est un petit peu raté du système actuellement, comment il peut fonctionner avec moi, c'est-à-dire avec la crainte, l'inquiétude qui est là concernant la pandémie. Voilà, Jagdish, donc la séance peut continuer. Pour la suite et la fin des débats
sa bill concernant la contribution sociale généralisée. Et puis, un débat pour commencer aujourd'hui, le Finance Bill qui peut amender plusieurs la loi et Finance Bill qui vient d'une fausse de loi pour l'implémentation de mesures budgétaires. Et après l'adoption du Finance Bill, bien sûr, le Parlement pourra aller en vacances. Alors, si ce n'est pas cette semaine-ci, ce sera certainement la semaine prochaine, avec une possibilité que le Parlement siégeait également ce vendredi. Donc, paraissent beaucoup de séances avant les vacances parlementaires. Oui, alors le Finance Bill, l'inquiétude, c'est surtout le Maurice Turf Club, qui est toujours inquiet devant la création d'une horse racing division qui peut contrôler les courses. Là, nous ne connaissons pas si pour une modification ou non, mais d'après l'ordre du jour, il est déjà il prévoit qu'il peut y avoir le second reading et même le committee stage prévoit qu'à pas renvoyer parce qu'ici il y en a beaucoup orateurs, beaucoup parlementaires pour intervenir, les débats qu'à renvoyer comme on peut dire pour vendredi et peut-être pour mardi. Et là, actuellement, c'est le Premier ministre qui répond à une dizaine de questions. Et là, nous remarquons, d'après l'ordre du jour, il y a 5 questions sur le port et surtout, pan bateau et qui finit enregistré dans la région de Pointe-Desny. Reza Outim demande une question concernant projet création d'un port de pêche, 2,2 milliards d'euros qui est earmarqué dans le budget 2021. Donc, un terminal pour une croisière, quand ce projet-là a été, également, Rajesh Bhagwan peut intéresser avec remorqueurs, nombre de remorqueurs qu'il y en a dans le port, et ce qui peut être nouveau, et ce qui est la location à bail, qui procédure peut suivre. Et nous remarqué, c'est une question qui finit, c'est-à-dire déborder la séance d'aujourd'hui, parce que le Premier ministre n'a pas capable de répondre à sa bonne question-là la semaine dernière, après incident qui finit là, la séance, il y a une suspension de séance pendant quelques minutes, finit là, la motion du Premier ministre pour suspendre, donc, c'est-à-dire Arvin Boulel. Alors tout ça prend le temps et aujourd'hui, certainement, le Premier ministre peut gagner le temps de répondre à sa bonne question-là, qui déjà certaines questions tient à l'ordre du jour de mardi dernier. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée aux travaux parlementaires. Vous êtes bien sûr capable de continuer à suivre le Parlement. Là, nous site www.defimedia.info. À 13h, j'étais en rendez-vous avec Dushila Mansingh pour les infos. Merci, à bientôt.